doubts in my mind. Your enemy is yourself. I have to leave it all behind. I feel alive, breaking the chains in my heart. I know that I will never die. Free from the ghost in my mind. I have to leave it all behind. Breaking the chains. Hey, ¿qué tal, chicos, chicas? Bienvenidos a la zona del metal. Tenemos invitados de lujo esta tarde y noche. Estamos nada más y nada menos que con Nicolás Estrada de Black Song. También está Santiago Salem de Black Song. Y están Nino Laurenne y Netta Laurenne, quienes participan en el disco de Black Song. Y también, pues bueno, Nino tiene un currículum inmenso junto a gente como Thunderstone o Heavy Saurus, y es productor de bandas como Amorphis, un montón de bandas. Es un peso pesado del metal mundial, y pues lo está demostrando, como ustedes habrán podido ya chequear en sus redes sociales. Pues Black Song ha lanzado ya 2 temas bajo la mano y la tutela de Nino Laurenne, y realmente lo han hecho muy, pero muy bien, y la gente pues está respondiendo a ello. Esta entrevista la vamos a hacer también simultáneamente en inglés, para que nos entiendan también Nino y Netta, y vamos a iniciarla. Welcome, Nino. Welcome, Netta. This interview is recorded for La Zona del Metal radio show and Rock Night radio station here in Ecuador. And I will start with you. How was working with Black Song? Great people. I mean, pretty easygoing people. Yeah, I mean, it was fun. Travel all the way there to Guayaquil and start working with the guys. What do you think about the Ecuadorian metal after working with Black Song? I think it's better now. Have you heard a lot of bands? I mean, actually, Black Sun is the only band I already knew, so hard to say. I mean, I think guys played me a couple of other bands, but to be honest, I don't remember anything. I was so totally focusing with Black Sun, so for me, they're number one Ecuadorian band. But I'm sure there's gonna be a lot of more good bands in the future. I hope so. How do you meet the guys? How do you meet Black Sun? I know that you have worked in the past with Firewind, so Black Sun had a tour with Firewind. That was the connection, or how was the meeting? You mean the first time I met the guys? Yeah. I think it was, what was the year? I don't remember, like 2016. 16. The guy, I think so. Yeah, the guys were in here in Finland, in Helsinki, in my studio recording their previous album. So we met there, and yeah, that was the first time. So the rest is history. We drank a lot of Koskenkorva. Yeah, Koskenkorva is a traditional booze from Finland. Really bad. And here in Ecuador, what did you drink? What did you drink? Mostly water, but no. I mean, Yeah, I am from Finland, so I drink everything. Yeah. I drink it all. So. Yeah, but I think we gave you a try of the Espíritu Ecuador. Yeah,
yeah. And Also also, you tested the Ecuadorian wine that we sent over for Netta as well. yes. Yeah, That was great, actually. Yeah, Really it good. was. Really good one. Yeah. Good Netta, Ecuadorian wine, yeah. Netta, how is working with Black Song? Putting your voice in their new record. It was great. Everything came together nice and easy. And the guys are they're great to work with, good people, and the music just suited me great, and also I like the lyrics and everything the guys are doing, so it was very nice. Nicolás, cuéntame, ¿cómo fue el encontrón también con Gustavo, la persona que está haciendo o hizo ya la película junto a ustedes? Cuéntame del guión, cuéntame mucho de esa película, porque es algo inédito en este país y es algo que realmente estamos ansiosos por ver. Sí, el tema de la película sale Enemy. Salió cuando salió el cantante, dijimos, bueno, comenzamos a reescribir todas las letras y las melodías de vocales. Pensamos mucho en lo que iba a ser Netta, lo que iba a ser probablemente Tony Caco y todos esos cantantes que Nino nos ayudó a conseguir por sus vínculos. Pero cuando vimos que era algo tan grande, dijimos, ¿por qué no apostar a más? Y ¿por qué no hacer un conceptual? Que era una de esas cosas que queríamos hacer. Y después, ¿por qué no hacer una película? Entonces contactamos con Gustavo Arguello. Gustavo Arguello había hecho el Robert the Doll, el video. Nos fue muy bien, la experiencia fue maravillosa con él. Y le dijimos, le llamamos, Gustavo, ¿sabes qué? Ya no queremos hacer un video nada más, sino que queremos hacer una película. Y Gustavo, como es un buen artista, dijo, ¡oh, me encanta la idea! Y comenzó a escribir el guión. Le mandamos una pauta de la historia, ¿no? Del storyline. Y después de un mes y medio apareció con el guión y nos reunimos en la oficina de Christopher a leer el guión. Y fue aprobado y ahí comenzó todo el proceso de preproducción, producción, postproducción y seguimos en postproducción ahorita. Fue una experiencia maravillosa para nosotros, en verdad. Es algo completamente diferente, pero es hermoso porque es artístico, ¿no? O sea, no solamente se trata de la música, sino se trata del arte en general. ¿Sí o no, Santiago? No, totalmente, pero un poco entrando un poco más en la pregunta específica de Santiago sobre cómo empezamos con Gustavo, pues realmente vimos algunos videos de creo que Prime Ministers en esa época había hecho un par de buenos videos y habíamos leído, y Luis Rueda también, exactamente, y los dos videos que nos parecían buenos videos eran producidos por Gustavo Arguello. Entonces lo contactamos y ahí fue que el nexo con él nace en base a que le dijimos, oye, nos gusta tu trabajo, queremos hacer el video de Robert the Doll. Ahí realmente nace la relación con Gustavo y se transfiere a este nuevo disco con algo pues como la película Silent Enemy. Amorphis, Elven King, Bintersong, Cotipelto, of course, Thunderstone. There's a lot of work in the production of Nino Laurenne. We can say that Nino is a monster of production, a finished monster of the production. Also, he is a musician. Of course, he is the guitarist of Thunderstone. Nino, did you enjoy most your composition or musician side or your producer work? I missed the question. Kummasta tykkäsit enemmän? Niin kuin tuottamisesta vai muusikon työstä? Kummasta tykkäät enemmän tuottamisesta? Lately I've been producing like totally. I don't remember when I've been playing guitar the last time, so I'm loving to be on tour with my band. Of course, it's the best part of being in a band to play live, but lately I've been producing and mixing and engineering, and I mean, let's see what's going to happen in the future with my band. To be honest, I don't know at the moment, but let's see. I mean, yeah, but producing lately, yeah. I like that now, but it can change when you go to tour bus and have a couple of beers and go on stage. So it's like two different lives. When you're touring with your band, you don't have to think about anything.
you have a schedule and you hit the stage and you play and you drink and you sleep and you wake up and you hit the stage and drink and do that like. Teabagging. Yeah. Maybe someday we can tour together. Yeah, Hopefully. yes. Hopefully. And It'll be sleep cool, yeah. together. But I mean, no, teabagging. I mean play together. Yeah. It would be great, man. It would be great. Yeah. Y Santiago, este va a ser su cuarto disco, su cuarta producción. De hecho, tengo aquí, voy a enseñar a la cámara toda la discografía de Black Song. Ustedes, pues, especialmente en el último y penúltimo, esta es una rareza. En el último y penúltimo han contado con Kai Hansen, han contado con Timo Tolkki. Ahora este nuevo álbum va a estar pues plagado de estrellas, por supuesto Nino Laurenne y su hija. ¿Por qué han decidido optar por contar con colaboraciones de las estrellas del tamaño mundial como lo han hecho? Y en este disco pues van a contar con la presencia de varias de ellas. La verdad es que la idea en este disco no era contar con nadie, pero sino más que la banda y Nino como productor. Pero ante la necesidad y ante la situación de haber perdido un cantante, que es parte esencial de la banda, y no querer atarnos de manos a escoger un cantante de manera tan fugaz, para todo el disco, con Nino lo conversamos y dijimos, bueno, es la oportunidad de hacerlo, utilizar los vínculos que te conocemos. Henning Bass ya ha trabajado con Black Song en Dance of Feathers y también había trabajado con Black Song en The Puppeteer. Entonces lo llamamos a Henning y le dijimos, oye, ¿quieres cantar una canción? Por supuesto. Netta ya había cantado Let Me Be en el disco anterior con nosotros. Cuando la conocimos a Netta en Finlandia en el estudio, se lo propusimos y Nino, que es el esposo de Netta, yo te puedo ayudar a que esto salga adelante. Y entonces en ese momento Netta participó de Let Me Be. Cuando se da la situación de que sea el cantante, en vez de tener que ponernos, no sé, digamos la soga al cuello de unas esposas y escoger definitivamente un cantante que no se sentía correcto en el momento, pero teníamos que encontrar cantantes para poder sacar el proyecto adelante. Ahí empezó a nacer la idea un poco también de Nino, porque Nino dijo, hey, chicos, ¿sabes qué? Les voy a ayudar porque me siento un poco responsable de esto, de lo que ha pasado, y voy a encargarme de que esto salga adelante. Entonces, además de Netta y Henning, que eran opciones obvias por la relación que ya tenía la banda, Nino ayudó a comunicarse, se comunicó con Tony Kako, con Nora, con Lordi, como principales al principio, y todos dijeron, sí, ¿sabes qué? Me encanta la idea y quiero ayudarte porque Nino ha sido productor de ellos antes. Y todos en algún momento se han encontrado con una situación similar. Entonces, creo que todo el mundo se sintió que podían darnos una mano y poner el hombro y hacer que la familia del metal cruce fronteras. Entonces, realmente no lo pensamos así. Pero se dio así. Entonces, fue una bonita coincidencia que tiene lógica, tiene sentido, pero que no fue realmente planificado así desde un principio. I agree. Like whatever he said. Yeah. This is the confidence between you and the band. She can actually understand. But Yes. Yeah. I can't. Yeah, kind of, right? Yeah, kind of. Yeah. Netta speaks very good in Spanish. Cool. Not very good, but I do understand it. I think you speak very well, actually. Okay, thank you. Let's Okay, see when you come here, we're gonna test Yeah. you about your Spanish. Yeah. I just have the wine vocabulary, so wine talk. Yeah. Yeah, What that's is good it enough. like? What is it like to be a musician in Finland in this pandemic? Well, it's the same as in, I think, all around the world. So everything's canceled or postponed. Basically, a lot of things are postponed to next year. So the summer festivals, which is a huge thing in Finland, always we have
we have a lot of music festivals for, like, if you calculate it per capita, we have a lot of them. Our summer is full of music, so it affects us a lot because all of the shows and festivals are canceled now. So it has been, we've done, I think a lot of bands have done more creative work, writing more songs, and also trying to do live streams and stuff like this during this pandemic. And So, maybe the government is helping you, or musicians. No. no, that's a really shitty situation here. But to be honest, with my studio, it hasn't been that bad, because I think that no one can do their shows now, so they're coming to the studio and record their stuff. So we've been, working a lot with different bands and artists for the past two months, like almost fully booked. So it's, I almost feel bad, because there's a lot of like session guys sitting in the lounge and they're telling me they lost like 30, 35, 40 gigs. And there's a shitload of people in my studio at the same time, but let's see. Yep. But it's getting, they're opening Finland now slowly. So yeah, we're in the stage 2 also. They're going to start opening the restaurants to some capacity next week. So, but I think it's going to take a lot of time still to kind of, for the music industry to, and everything in general, to get back to what is the new norm. I don't know what it is, but it will be difficult even to get gigs this year at all, because we don't know which venues are going to be alive after this, up and running. And there's a line of bands trying to get the dates. So there is like too much bands now trying to get the live gigs. So there's not enough room for everyone to play. So it's going to be an interesting year, but I think a lot of musicians are trying to think positively and be creative during this time. Yeah, and like you said, the streaming is one thing. We have held like 2 or 3 streaming sessions from my studio for now, and there's going to be also the next big one is going to be Ensiferum. They're gonna hold their official album release show at Sonic Pump Studios in July, I think. So That's great. Yeah, I think this would this love one. to see that. Yeah, come to Finland and sit in the. You can Well, I watch would the love to. stream. Yeah, You can watch the stream. Or more easily, Yeah. can you give us the link? I suppose, if you can give us the link. Yeah, sure. Yeah. Yeah. the free link, of course. yeah. But it was funny because I was, Swallow the Sun. Yep. They had their one gig like 2-3 weeks ago, something. So I was sitting in the control room and watching the streaming from the television, and at the same time the guys were in the studio room, so I could see them playing through the window. So it was funny when they started the song. It took like 15-20 seconds, and it started from the streaming. So, Okay. Cool. Es the new norm, Crazy ¿no? times. Crazy times. yeah, yes. Dentro de esta pandemia, Black Song se las arregló para poder hacer una versión acústica de Still Alive, y precisamente con invitada de lujo como es Netta, quien grabó allá en Finlandia. Cuéntenme acerca de eso, por favor. Fue hermoso. Fue una experiencia increíble porque Nino se le ocurrió la loca idea de hacer esta especie de live sesión de producción. De O sea, producción. él estaba produciéndola a ella y nosotros estábamos viendo la producción de él a ella
en la voz. Fue maravilloso. Es importante, es importante que o sea, Nino tiene una herramienta en el estudio que nos permitía a nosotros, con un link aparte, poder escuchar exactamente lo que estaba pasando en la consola. Entonces, lo que ella cantaba no es que se escuchaba como estamos escuchándonos ahora por Zoom, sino que escuchábamos el micrófono que había escogido, cómo pasaba la consola y cómo se escuchaba realmente en full calidad. Es una herramienta que Nino tiene en el estudio que me parece que es el futuro de la producción, porque demuestra que no se rompen las barreras de la distancia, con un poquito de ingenio. Y yo creo que esta situación de la pandemia, hay dos caminos: el sentarse a llorar y rendirse, o el seguir caminando, resistiendo, en este caso como resist, y buscar soluciones que posiblemente cambien el mundo mañana. Entonces, creo que fuimos, sin querer queriendo, uno de los pioneros con esa herramienta que Nino tenía, por suerte, y gracias a Dios, pues tenemos esa gran amistad con Nino para poder aprender de él tanto, y seguimos aprendiendo de él inclusive posterior al disco, ¿no? Y salió una y se dio versión, esta oportunidad. y salió una versión hermosa, una acoustic version with Netta. It was a beautiful one. It was super special. It felt super cool, super good. And when we work with the that, live session. You mean the actual Yeah, with your it was tool, great. Yeah. with your audio stream tool that was Yeah, saying, yeah. it's gonna, I mean, it's gonna break barriers, because it really showed, to be a real solution in times like now. So, in the future, it's not gonna be even for times for now. It's so easy to communicate now and to make an album, even if you're not physically there, with tools like you have, Nino. Así es. Great tool. Realmente It works surprisingly good. Yeah. Yeah, eso Yeah, es great. lo que vamos a escuchar ahora mismo, y les solicito que inviten al público para que escuchen esta sesión acústica junto a Netta Laurenne, por favor. Santiago. Bueno, los invitamos a todos los oyentes de la Zona del Metal a escuchar nuestra versión especial, Still Alive Acoustic Version con Netta Laurenne. Stars light up
We just heard the acoustic version of this tune of Black Song with Netta. I have to say that the spirit of metal in Finland in this song we can hear, it's amazing. In May 2005, Barack Obama met the president of Finland, and Obama said that in Finland there are a lot of bands in a square meter in the world. That's the most qualified bands. How do you say? What's the matter with Finland? Can you tell us about that? What's the reason? The reason is that our sun is the reason. We have most of the year is total darkness. So it's impossible to do reggae. You know, if you look out the window, there's no other choice but to do metal. It makes Dark sense. and yeah, it's dark and Makes cold sense. and yeah. But I think it's about Finns being. I think we're people who are like to spend time alone and also like technical things. So a lot of youngsters do spend a good amount of time learning to play different instruments. So I think that's a good thing that we are. That's why we have great metal and great musicians. It's because we actually have a very talented players. So musicians, they play all day. Since Metal Discipline. is part of the mainstream culture, or is it backgrounds? Yeah, it's mainstream also. You can hear metal like 9 a.m. from the mainstream radios, like Pantera from the radio. Yeah. So it is. And when Lordi won the Eurovision Song Contest, we had like almost 100,000 people, which is quite a lot because we're a small country in the main square, like 1 kilometer from here, celebrating Lordi. So Nice. Amazing. it's not that mainstream at the moment, but it's as you know, it goes like this. Like sometimes it's Down. up and sometimes down. Yeah, it's like the hip hop and rap is. I think that's the most biggest thing in Finland at the moment with the younger people. Yeah, but when it comes to export market, metal music is the biggest. Totally number one. From Finland. Yeah. We have Crazy. we have the Rasmus. I think that's probably Everybody the knows one and only Rasmus. like big pop rock band. Yeah, Like They I played, around think the they world. played recently in Quito, the Rasmus. Also, Stratovarius, Timo Tolkki, and Nightwish, they play here in Ecuador. yeah. Of course. Yeah, so basically the Rasmus is the only band from another genre that has made it big from Finland, but the rest is metal. Yeah. Nicolás y Santiago, ustedes en la anterior gira tuvieron oportunidad de tocar con Judas Priest, hicieron una mini gira con Firewind, es decir, un tema de experiencia y de roce ya no es lo que le falta a Black Song. ¿Cuál es el siguiente paso para pues proyectar definitivamente a este gran nombre ecuatoriano, así como lo ha hecho Finlandia con los monstruos que acabamos de hablar? Por supuesto. Bueno, sí, primero que nada, la idea de nosotros era siempre hacer una gira nacional. Esa era una de las prioridades de nosotros. Estaba planificado para este año, esperemos que podamos hacerlo. De ahí, el próximo año quisiéramos ir a Europa y ver qué pasa. Es apostar por eso y vamos a apostar por eso definitivamente. Tal vez nos ayude Nino, vamos a ver qué pasa. La idea es justamente cruzar el charco, quien dice, ¿no? Yo creo que una de los pendientes que teníamos era poder colaborar y trabajar junto con una disquera y nunca nos imaginamos que el primer disco que íbamos a sacar sin cantante y con todos los obstáculos que tuvimos íbamos a marcar ese check de la lista. Pero creo que eso es un gran paso para la banda para poderse
exponer y difundir nuestra música a nivel internacional y abrir las puertas del país hacia la música internacional. Y digamos, ese realmente es uno de los más grandes pasos que hemos dado últimamente en el crecimiento de la banda. Háblenos acerca de eso precisamente, Santi y Nico. ¿Cómo llegaron a poder hacer ese contrato? Creo que es algo inédito también acá, que una banda de heavy metal pueda salir, ser escuchada ya. Quizás de pronto también la disquera les va a ayudar en esto que dice Nicolás, de salir a Europa a tocar. ¿Cómo va eso del contrato? Es decir, ¿qué proyecciones les da a ustedes ese contrato? Bueno, la primera parte de la pregunta es cómo lo logramos. Por pura insistencia de Nicolás. Porque nosotros... Y el producto, tener el producto bueno, eso es gracias a Nino. Tener un producto, obviamente, seguro. El producto es todo, ¿verdad? Cuando tienes un buen producto es más fácil vender. Y en cuanto al contrato, el contrato lo que nos da es difusión, es distribución global a nivel mundial. Ellos tienen distribuidora en Estados Unidos, distribuidora en Japón, y tienen distribuidora fuerte en la parte del norte de Europa, que es donde está el mayor mercado. Entonces, Nico, un poco puedes conversar las puertas que creemos que podemos tocar después de esto. No, sí, es lindo poder decir que ahora podemos compartir y puede llegar nuestra música y nuestro arte a más gente. Por eso fue la apuesta justamente de hacer la película, el hecho de tener tantos cantantes increíbles, tantas almas maravillosas en canciones, como las que han escuchado, nos llevó justamente a apostar por más. Y eso también nos ayudó a poder firmar con una disquera. Es muy simple, es trabajo. El trabajo bien hecho, la excelencia, buscar la excelencia siempre. Creo que cuando tú tienes esas metas claras y llegas lo más cercano a la excelencia que buscas, porque nunca vas a sentirte a gusto o 100% conforme con lo que logras, te hacen llegar justamente a firmar con una disquera internacional, como nos pasó a nosotros. Y es súper satisfactorio, nos sentimos súper contentos porque al fin vamos a poder nuestro arte compartirlo con mucho más gente. O sea, va a llegar a más lugares. Y eso es una de las cosas que realmente nos llena de emoción y sentimos que el trabajo hecho cada vez rinde más frutos. De hecho, lo estamos viendo ahorita. Desde ayer que se lanzó la canción Resist con Netta, ha sido abrumador todos los comentarios. La gente se siente orgullosa de nosotros. Nos siente como que somos de ellos, ¿no? O sea, se sienten, dicen, ellos son de nosotros, son ecuatorianos. Y a los guayaquileños más todavía. Bueno, guayaquileños, ecuatorianos, guayaquileños. Es hermoso porque te sientes bien, te sientes estandarte, ¿no? Y eso para nosotros es una cosa súper gratificante. Nos sentimos muy felices por eso y sentimos que estamos cosechando ya. Okay, Nino, what do you expect of Black Song? Where do you think they will reach with this EP? My goal when I travel to Guayaquil to work with the guys is just as simple as just raise the band to the next level. So, and I think we succeed because to me the band sounds better than ever. I mean, with every level. Okay, this EP is done with the different singers. So we've been talking about the future. Nobody knows what's going to happen, or we're not going to tell you. But one thing is sure, that we have talked about the future, that we will work together. So let's see. I'm hoping we can make a full album with the guys in the future, and we will. So I'm expecting the band to get more exposure, like it's getting already. I think they're getting the attention they deserve, because it's a great EP, really, and
And the movie, I have seen some clips from it. It's great. To be honest, it was surprisingly good. Yeah. So everything you've done, it's better than ever. I think it's Yeah, very high quality. very high quality. Everything. The guys are handsome and great players, and Nico is drinking beer like a Finnish guy. Yeah. The drummer is handsome. Yeah, The drummer is handsome. It's super handsome. yeah, But Nino, we might be able to tell them a couple of plans we have in mind together, regardless of Black Sun. We have talked about the possibility of having a committee of Finnish engineers, producers, mixers come down with Nino to Ecuador. Maybe to have some masterclass or some like a small event where we could get interested artists to talk with the Finnish industry and to bridge that gap between Ecuador and Finland, and maybe collaborate more and open up and give away the experience that we have with Nino and bridging the gap and uniting these two countries. We don't want it for ourselves only. We think a lot of people can take advantage of this. We want to expose Ecuador to a better industry and to a more professional way of doing things. And we also want to open the gap for Finnish people to work with Ecuadorian or South American bands. So Nino and us, we have been talking and working a little bit on this. Because of coronavirus, we were not able to proceed as we wanted to, but we are definitely thinking in the near future to Nino come with a team of people and do something like this. yeah. That's a great plan. Yeah. Creo que queda más que demostrado y más claro, Agua, que el tener un buen productor ayuda inmensamente al trabajo que hace una banda. Eso creo que para los ecuatorianos les queda súper claro, y yo creo que las bandas van a seguir el camino de Black Sun. Ojalá pudieran llegar a un momento tan pleno como el que ustedes están teniendo ahora mismo, de pues, alcanzar cosas que aquí no se han alcanzado, ¿no? Danilo, ¿tienes alguna otra pregunta? Yeah, Netta, you also work with Morphis, Battle Beast, Black Song, of course, Open King, Lordi, Thunderstone. Do you think about establish a permanent work with a band? What didn't happen? I do have my own band, Smackbound. You have to check it out. Yeah, sure. Yes. So It's amazing. It's amazing. What kind of style do you play? Metal. Like you prefer any album? No, our first single was released a year ago, and now because of the coronavirus, the album release was postponed, and it's now coming on June 12th, so in 2 weeks. Okay, so you have the news. They will be the first album of the debut of Netta with their own band. Yes, Smackbound, and we have 5. We're signed to Frontiers, and we have 5 singles out, so you can check them out. Just Whoa. Google Smackbound, and it gives you the videos. I'm a fan of Smackbound, actually. I'm Me a super too. fan. Me too. Yeah, Santiago. yeah, it's a great band. We love it. And all the musicians that play there in that band it's not just Netta. Netta, of course, Netta's voice is great, of course, but the band is great too. Drummer is from Stratovarius and guitar players from Winterson. Oof. Yeah, no, go check it out, because out of the 5 singles, each song it's very different from each other, but it really carries out something that you have not been able to see yet from Netta, but that we have. But check it out, because her spirit is there. It's amazing. My personal favorite song is Wall of Silence, and also Those Who Burn, which is a new one. Those are the hardest songs, the more, let's say, heaviest songs.
but I think it's refreshing because it's not typical, metal. There are some variations there with her voice and the way they do things. So it's very interesting. Go check it out. Smackdown. Who was the producer of the album? We Nino? produced it ourselves. So No, I didn't want to do. We talk about this because we're Yeah. married. So if we start to work together, like full album with her band, we're gonna divorce. yeah. She's gonna hit me. Like, no. Yeah, so it was produced by the main, I think our bass player and producer Tuomas Yliaskari was there, the head of production, but there was the whole band involved in the production, and it was also mixed by not Nino, for the same reason that we don't want to work too closely together. So for a great Finnish mixing engineer, Jesse Vainio. But I mixed one song. Actually, Yeah, the latest single, it's I mixed that one, and it was released Last week. last week. Yeah. I have a question that I can stop to ask you. So I'm sorry. In Finnish, kitoksia, it's thank you or gracias in Spanish. But also Quito, Ecuador, is the capital of my country where we are speaking right now. So when you hear Quito, the city, it sounds like thank you. It sounds like gracias. Yeah, almost. Yeah, Because yeah. it's Kiitos. Kiitos. Yeah, it's Kiitos. You Yeah. add S in the end, but Yeah. almost the same. Yeah, but it has the same. Yeah. Yeah, but we Okay. better not. We better not tell the story of what our city sounds like. No, next time. You can actually Next time. explain it later, but not now. Okay. That's crazy. Guayaki. Guayaki. Yeah, that's Retard Finnish city. also. Yeah, I mean, Vayaki means retarded. So Yeah. Guayaki. Finnish is a very hard language. Very hard. eikä ole. Suomihan on ihan helppo kieli, eikö se ole? Todellakin, ei Me mitään puhutaan vaikeutta. suomea teille, niin tehän ymmärrätte kaiken siellä. Ihan Vai samalla mitä? lailla. Para eso no tengo subtítulos. It's impossible to subtitle that. It's impossible. Yeah, it is. It is. Yeah, it's one of the hardest languages, most difficult languages in the world. Yeah. After Hebrew, I think it comes second. Yeah. Or China. Yeah, but Hebrew. Okay. But let me tell you something. We definitely know how to ask or order a beer in Finnish because we have to survive. Yeah. So instead of ordering every time once, we learn how to order 10. So 10 olutta. Yeah, yes, correct. Yes. Yes. Yeah, 10 olutta. Yeah. Yeah. Years. You still got it. It's I Nico. can survive. I can survive in Finland. Yeah, yes. Yes. I think we're gonna play Netta's band also after the Resist video. Great. So the Good idea. can see you with your band also. Great. Maybe there's an intention of getting Netta here in Ecuador for some shows with Black Sun. Was Nico. the question for me? Yeah. It's for you. It's for you, Nino and Netta. Oh, well, We're coming. yeah. We're definitely coming. Yeah. We're gonna do that together. We're gonna do that. Yes. There is plans. That's great Yes. news. Yeah. Yeah. Great news for yeah. us. Having you as a producer, they can reach some great names in the metal scene, in the worldwide metal scene. Maybe Nico or Santi or Christopher can go or can give their appearance in some great names studio album from a band, from a bigger band. Yeah, you By never your know. hand. I mean, it can work like, two ways. An exchange, yeah. Yeah. Cultural exchange. Yeah.
Yes, definitely. But it's You never know. I think it's great to work like this. Just ask people and do this, especially now with the Corona time. It's great. Yeah, it brings people Yeah. together. Yeah, and I think metal, especially metal scene is like, because when I asked the people to join this, Still Alive, and they said immediately when I told the story about me traveling to Ecuador and that happened, what happened with the singers. So they wanted to help the band, and it was a great story after all. Yeah, it was a feel-good story. Yeah. Super, super great story. So Yeah. and you feel the love of the music industry. The musicians that get together to help. Yeah. Yeah, it's one big incredible. family. Yeah, it's incredible. The love of the people is one of the most beautiful things that I think for us, the experience that we had with that was amazing. Yeah. Actually, Yeah. Yeah. And Okay, for me, the whole experience to be in Ecuador was great. It's really, really something else. I mean, I would never probably travel to Ecuador. Just there's quite many countries you can go, but I'm not saying that. Why not? But what are the chances to pick up the map and see where should I have my holidays? Oh, Ecuador, let's go there. So I mean, because of this, I traveled all the way there and spent 2.5 weeks, great weeks, and I totally love your country, and I'm gonna, we're gonna. Por favor, háblenme del Resist. Justo estamos en cuarentena y justo justo la resistencia. Me parece que es una coincidencia más que algo planificado, ¿no? Santiago. Totalmente. La canción fue escrita el año pasado en junio, julio, la letra. Porque cuando terminamos de grabar la música y nos quedamos sin cantante, ya Nino se regresó en mayo a Helsinki. Y en ese momento empezamos a reescribir todas las letras y reescribir todas las melodías vocales. Y la letra la escribimos finales de mayo, principios de junio, pensando en el momento personal que estábamos viviendo, en el momento de la banda, de cómo vamos a salir adelante, qué hay que hacer. Y entonces, la primera canción que reescribimos, de todas las 4, la primera que escribimos fue Resist, pensando en, ok, hay obstáculos al frente, estamos en contra de una situación difícil, pero no nos vamos a rendir, hay que resistir, hay que salir adelante. Y ese mensaje realmente aplica para cualquier momento en la vida de cualquier persona, porque nadie tiene una vida perfecta, todos nos encontramos con obstáculos, así que es una linda coincidencia. Sí. Tenaz, muchachos, y vamos a escuchar precisamente, a ver el videoclip de este nuevo tema que me parece pues ha dejado muy satisfechos a la gente. Quiero que me hablen también del video, cómo lo lograron hacer. Está súper bien hecho. ¿Cuándo lo grabaron? ¿Lo grabaron durante cuarentena o antes? No, mucho antes. Fue en noviembre del año pasado, cuando estábamos haciendo la película. Ok. Entonces fue parte de la película, aprovechamos y hablamos con Gustavo, le dijimos, queremos hacer un video aparte, pero Netta, por ejemplo, ella grabó sus partes en Finlandia, en Helsinki. Entonces ella hizo una pantalla verde y ya está todo pensado para que ella aparezca atrás. Entonces el Gustavo, el director, dijo, yo quiero que ella salga atrás en la pantalla. Entonces le pidió que ella grabe sus partes en Finlandia, nos mandó el material y él ya tenía todo montado. Fue súper interesante. O sea, la idea de Gustavo, el director de la película, que a su vez se metió también en la idea de hacer el video, fue perfecta, que sabía que había la distancia. Y exacto, y una vez más, o sea, no es coincidencia, pero al mismo tiempo no lo es, porque hoy en día es más claro que nunca, que con la tecnología, por más de que estemos distantes, por más de que hoy estemos distantes, inclusive dentro de nuestra misma ciudad, que no puedes ver a tu amigo y usas el teléfono, nuestro director pensó en eso y decir, ¿cómo hago para que ella sea parte de la banda a pesar de que no está aquí? Y entonces nació esta idea y bueno, está más vigente que nunca. Sí.
Yeah, and we had this experience also with Let Me Be. So we also filmed that. Yeah. So it's In the second time. Green, yeah. It's the So we second use time, green yeah. screen and we just we film it here and then we send it to Ecuador. It was a great pleasure for us to have you in our radio show. It's an honor for us. And I'd like you to invite the people to see the Resist video right in this moment. And then, yeah, and then we're gonna see a video from your band, Netta. So I hope you can say what song we will gonna see, and your greetings for the Ecuadorian audience. Okay, so first, we're gonna now hear Black Sun's Resist. And then for the other band. Okay, this one is Smackdown, and the song is called Wall of Silence. Very cool. I love it. That's Very for cool. you, Nico. Your last words for the Ecuadorian people. Just keep listening to metal, keep playing and producing and listening metal. Just horns up and Stay healthy. Stay healthy and love to all. Yeah. Hope to visit the country soon. And come to see us the next time we're gonna be there. Yeah. Yes. Thanks, guys. Soon. Thanks to you. Thank you. Thank you so much. Thank you, Netta, Nino. Thank you. Thank you. Thank you. And, All right. Nico, Santi, sus palabras también para poder ya despedir la entrevista y, por supuesto, dejarles en compañía del video suyo y después el de la banda de Netta. Bueno, Dale, Nico. un abrazo a toda la gente, a todo el público de la zona del metal. Gracias, Santiago, por el espacio. Siempre estamos agradecidos con ustedes. Siempre ha sido un placer desde los inicios de la banda que ustedes han sido parte de esta historia. Es hermoso poder conversar contigo y con toda la gente involucrada en el equipo que ustedes tienen, que es un equipo gigante. Muchas gracias por esta apertura que siempre nos dan y bueno, esperemos vernos pronto, ¿no? Darnos un abrazo, que es importante, ¿no? Esperemos que pronto venga Nino y Netta también y podamos hacer una gira y vernos y darnos un abrazo fraternal y vernos en las tablas, como quien dice. Santi. Nada, una vez más, gracias Santiago y Danilo por el tiempo. Santiago siempre ha estado ahí detrás de nosotros, empujándonos a hacer más con tus palabras y tu muy buena vibra. Tus buenos comentarios siempre son recibidos. Tus críticas siempre son bien recibidas, así que por eso te agradecemos por el espacio. Y el mensaje a todos, pues, como decía Nino, como decía Netta, hay que seguir adelante, hay que seguir haciendo música, hay que seguir haciendo arte, hay que seguir expresándose. Hay que disfrutarlo, hay que vivirlo y disfrutarlo, porque de nada sirve si no lo disfrutas, de nada sirve quejarse. Hay que disfrutar lo que uno hace y ojalá, pues, podamos, como dice Nico, plantear una buena gira para todos ustedes, para poder mostrar nuestro nuevo material, que está planificada, que vengan Nino y Netta a formar parte de la gira con nosotros. Así que esperamos verlos muy pronto. Chévere, Santi. Estamos despidiendo entonces. Danilo, tus palabras también para la audiencia de la zona del metal y, por supuesto, para Black Song. No, un honor haber podido participar en esta entrevista. Pues se dice poco, pero ahí están todos los monstruos de producciones de Nino y, por supuesto, las colaboraciones de Netta. Creo que ahorita Black Song lleva el portaestandarte del metal ecuatoriano, y pues eso no es poca cosa, es un lugar privilegiado que se lo han ganado a pulso, y por supuesto pues que estamos expectantes de este nuevo lanzamiento. Chicos, Gracias. a ustedes las gracias también por siempre regresar a ver a la zona del metal y por siempre tenerles también en su cabeza. Y pues un privilegio, gracias también por habernos permitido contactar a Nino y a Netta y poder hacer esta entrevista que es única en su clase y que por primera vez también la hacemos aquí para el público ecuatoriano, con Nino, con Netta, con ustedes, el Black Song completo. Solo nos faltó Christopher nada más.
Sí, Christopher no pudo. Ok, Pero entonces casi completo. sí, les dejamos con Resist, el nuevo videoclip de Black Sun. Y después también les vamos a hacer escuchar la banda de Netta Laurenne, Wall SmackDown, of Silence. Wall of con el Silence. tema Wall of Silence. Así Mi que favorito. la próxima semana vamos a estar también con más invitados de honor y pues espero que hayan disfrutado la Zona del Metal Radio Show. Hasta la próxima semana. Chao, chao.